Mainly. Sharing this thing. Can you see my screen, Kaushik? Sorry, I was away. I just came. Yeah, I can see it. Yeah, so you have late, but let's finish off this then. So this is how I wanted to load the data because I have added based on the state-wise also. If you do not want state-wise, there will be only 2 records that gets added only. And then Yeah, one fine. total quantity price. So we have understood what is there in the what we call in what needs to be loaded into the target table. Okay, you understand the mapping logic, right? And that is more important. Okay, now what do I need to do? You just go back to Informatica. So prior to that, we have Informatica, everything we loaded that Informatica. I mean, we started the sessions and all that stuff. Okay, now have the session with the workflow session, click on start, go left. Let's see if anything is there or not. So it performs what is an aggregator transformation, performs aggregate functions, that is return summary of values for non-null values in the selected ports. Use aggregate functions only in aggregate transformers, calculate a single value for all the records in the group. So what are all the aggregator functions that we do have? Sum, average, min, max, count, and std. Okay. So these are all the different ports and all. So this is actually total quantity is sum of quantity, total revenue is sum of quantity and revenue. Aggregate the production data, aggregate the data on production name, transaction date, and state. Okay, we have given this transaction date also, but ideally, if you look at the source data, the transaction date is same. So it doesn't bother much when I'm going to 30th November 99 only. Okay, Yeah, it's different transaction date, then it could have been different number of records also that gets loaded. Okay, when you are doing aggregate, so transaction date, because it's the same transaction date, it doesn't matter much. Now, what do you need to do? You will have to do an average product sales, and then we'll have to give this logic over there by adding the ports and all. Let's see. First step, what you need to do, Andy? Go to this connect. connect to Informatica and all that stuff. Then clear all, will not delete. Okay. Go to sources. We do not have a source, right? Under this ODBC, new ODBC connection, we have a source under different ODBC. This was created by me previously. Okay, so Okay. go to this new ODBC RF524, give the password, connect, import that source file. Okay, and then import the target definition also. Username, password. ఎక్సెల్ షీట్ పంపిస్తాను మీకు. ఓ ఇది క్యాప్స్ లో ఉందంటే అందుకే అది యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. పాస్వర్డ్ సెన్సిటివ్, కేస్ సెన్సిటివ్ అండి. ఆర్కిల్ కేస్ సెన్సిటివ్. ఓకే, ఎస్పెషల్లీ పాస్వర్డ్స్. Now I'm importing that source table and that's the data. So tomorrow we'll see the flat files and the join conditions and the master designer and all. Okay. SRC prod save. So in my kitchen party like whatever that I have shared, right? The DML scripts and DDL scripts, you have this also separately. Create table SRC prod cell put on to me, insert into reports put on to me for your practice only.
Okay, I have imported the definition, SRC prod sale. So that came over here. And what is next? Tools, target designer, go to target, just clear all this. అండి ఇప్పుడు మీరు దేనికి వర్క్ చేస్తున్నారు కౌశిక్? నేను వోడాఫోన్ కి వర్క్ చేస్తానండి ఇప్పుడు. ఏంటంటే అదంతా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఉంటుంది. నెట్వర్క్ సైడ్ టెస్టింగ్ అంతా. ఓకే ఓకే. మీరు ఇప్పుడు మీ ప్రాజెక్ట్ అంటే కంపెనీ ఏంటి అది? టీసీఎస్ వోడాఫోన్ కి. టీసీఎస్ లో వోడాఫోన్ వోడాఫోన్ క్లయింట్ కి. వర్క్ చేస్తారా? Yeah, client. టీసీఎస్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ అనుకోండి వీటిలో మనకి Yeah, yeah. ప్రాబ్లం. దాంట్లోనే ఇంటర్నల్లీ మీరు ఈటీఎల్ టెస్టింగ్ మూవ్ అవుదామనా? ఈటీఎల్ ఆర్ బిగ్ డేటా. Yeah. మన డేటా సైడ్ యూ హ్యావ్ ద క్లయింట్స్, ఐ డోంట్ నో ఆస్ట్రేలియన్ క్లయింట్స్, కానీ నేను అన్ని యూఎస్ క్లయింట్ వర్క్ చేసినప్పుడు బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా ఉండేది, జేపీఎంసీ ఉండేది, అండ్ వెల్ ఓకే. ఎక్కువ బ్యాంక్స్ ఇవి యూజ్ చేస్తారు కదండి. ఏంటండి డేటా టెస్టింగ్ ఇవన్నీ ఎక్కువ బ్యాంక్స్ వాళ్ళే యూజ్ చేస్తుంటారా? అంటే టెలికాం కూడా ఉండేది, బట్ నేను వర్క్ చేసింది బ్యాంకింగ్. టెలికాంలో Ah, వచ్చేసి ఈవెన్ వోడాఫోన్ హ్యాస్ ఐ థింక్ ఈటీఎల్ టెస్టింగ్ ఉండేవాళ్ళు. వోడాఫోన్ ఉండేది, ఇంకొకటి ఏది ఉండేది మాక్సిమం వీళ్ళది టాటా వాళ్ళు కూడా యూజ్ చేసేవారు. Um, ఈ టాటా వాళ్ళది ఇంటర్నల్ ప్రాజెక్టే అనుకోండి, నేను చెయ్యలేదు. బట్ వీ యూస్ టు హ్యావ్ ఈవెన్ Okay, టెలికాం okay. క్లయింట్స్ ఆల్సో. బీటీ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ టెలికాం క్లయింట్ అప్పట్లో అండి. ఇప్పుడు మహీంద్రా వాళ్ళు తీసుకున్నారు కదా ఎంబీటీ, బ్రిటిష్ టెలికాం. ఓకే. అవునా? ఓకే. బ్రిటిష్ టెలికాం ఉండేది, వోడాఫోన్ ఉండేది. ఉంది, ట్రై చేయొచ్చు. బట్ అంటే మీరు వన్స్ యూటీఎల్ టెస్టింగ్ అనుకుంటే యూ కెన్ గో టు ఎనీ క్లయింట్ కదా. సో దట్ ఈస్ ద గుడ్ థింగ్ విత్ సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీస్ మీకు. Yeah, that's true. యూ కెన్ వర్క్ ఫర్ మల్టిపుల్ ఇండస్ట్రీస్. మీకు ఇండస్ట్రీ నాలెడ్జ్ ఉండడం Yeah. అడ్వాంటేజ్, బట్ నాట్ దిస్ టూ రిక్వైర్డ్ అనుకోండి. బ్యాంకింగ్ లిటిల్ నాలెడ్జ్ లైక్ ఈవెన్ పుల్ ఇట్ ఆఫ్. ఇన్సూరెన్స్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గర్ క్లయింట్ ఫర్ ఈటీఎల్ అండి. ఇన్సూరెన్స్ లో అయితే అవునవును. నేను బ్యాంకింగ్ చేశాక తర్వాత అంతా ఇప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ లోనే ఉన్నాను. హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ క్లయింట్స్ అండి. ప్లాన్స్ కదా, ఓకే. హెల్త్ ఓకే. లేకపోయినా ఇప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ ఇస్ ఆల్ టుగెదర్. ఆటో ఇన్సూరెన్స్, లైఫ్ ఓకే. క్లయింట్ వచ్చేప్పటికి మీకు బిగ్గెస్ట్ క్లయింట్ అవుతుంది అదర్ దాన్ బ్యాంక్. అంటే బ్యాంక్ మీరు ఓకే. ఎట్లా అనుకున్నా ఇన్సూరెన్స్ ఆల్సో ఇస్ దేర్ అన్ ఆప్షన్ ఉంది. ఓకే. ఓకే, we imported this TGT prod sale again, and then what do I need to do? Go ahead with the mapping designer part. So this is where mapping, multiple filters we tried. I've given this mapping also multiple filters. Now I'm going to create a new mapping. You can do a copy as or create a mapping also. Okay. Yeah. సో నేను కాపీ యాస్ చేసినా ఎక్కడ దాకా వస్తుంది అంటే లైక్ ఓన్లీ అండర్ ఎక్స్ప్రెషన్, అంటిల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఓన్లీ ఐ నీడ్, బట్ ఐ డోంట్ నీడ్ దిస్ అండి. ఐ డోంట్ నీడ్ కాపీ బికాస్ మై సోర్స్ అండ్ టార్గెట్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. Completely different tables. Yeah, so let's create a new mapping only. SRC prod sale mapping aggregator. Give the name as mapping aggregator. 524 or 530. నేను 24 లో రండి. This is your prod sale. This is your target product sale. Because నాకు కూడా అంతకు ముందర ఇద్దరు ముగ్గురు వచ్చారండి టీసీఎస్ నుంచి. They also told me that they are looking for an internal project only, the change and all. I think they were able to succeed. అంటే ఫస్ట్ they also asked me for recommendation. What would you suggest, directly బయటికి వెళ్ళమా లేకపోతే ఒక ఇంటర్నల్ ప్రాజెక్ట్ చేసాను. So I told them it's better to do internal project, then you will gain some confidence కదండి. ఒక 1-2 years తర్వాత మీకు చేస్తే. Yeah. That would give you. Client దగ్గర అయినప్పుడు. That would help you. Even I did the similar way also. Okay. And of course, once I with that project again, నాకు మళ్ళీ డేటాబేస్ ప్రాజెక్ట్స్ రాలేదు, ఐటీఎల్ ప్రాజెక్ట్స్ రాలేదు. ఐ వాస్ పుట్ ఆన్ టు ఎస్ఎఫ్టీసీ, సేల్స్ ఫోర్స్ ప్రాజెక్ట్స్కి వెళ్ళాను. బట్ అక్కడ ఏమైందంటే దే గాట్ వన్ షార్ట్ టర్మ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఫర్ డేటా వేర్ హౌసింగ్. దెన్ తో ఇమీడియట్లీ ఎతికి సరే షీ ఈజ్ ఆల్రెడీ హ్యావింగ్ దట్ స్కిల్ అని నన్ను లీవ్ చేసి పడేసి కొట్టుకోమని చెప్పేసి అన్నారు 3 monthsకి. ఇంకా అట్లా వచ్చి మళ్ళీ
అంటే బికాస్ టెస్టింగ్ అంటే మీకు వేరియస్ స్కిల్స్ ఉండాల్సిందే కంపల్సరీ. ఓకే 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 బట్ ఎప్పటికైనా వాళ్ళకి ఉంటుంది కాబట్టి వస్తుంది. Now what I'll have to do అండి, you are just importing this, the source definition, target definition, and expression transformation. Why do we need expression transformation here? Ideally, there is no need of expression transformation if there is no calculations. For simple calculations and all, we use expression transformation. You remember? yeah like additions or something. Our salary, total salary equal to sal plus commission. కానీ ఇక్కడ salary లేదు కాబట్టి expression transformation అవసరం లేదు. But why did I mention expression transformation? This is బట్ గ్రూప్ బై ఉన్నాయి కదా. you can't really use group by also, but expression transformation, even if you can use simply to pull the data also. So we have seen directly, if you want to pull the data, you can pull it from source qualifier itself, right? That's what we learned, right? We have seen Okay. that transformation also. But expression transformation kanaka miru, you just don't have to do anything on calculations and all, okay? But you are using a kind of simply temporary variable. So this will increase the performance and the expression transformation. It is a kind of best practice. It is a kind of best practice to use expression transformation, even if there are no simple calculations and all there. You can directly use group by transformation, aggregated transformation only, and you can map them to the source qualifier. But the ideal way is people do not want to touch the source qualifier. Source qualifier also we can load it directly, right? But even when the direct loading also, we do use expression transformation as part of best practice. Okay. Okay. So even though there are no additional ports and no simple calculations and all. Okay. Yeah. Now, what is the transformation that I have to create? Aggregator. Aggregate. Okay. Aggregate transformation I need to use. So go ahead and create aggregate transformation. I'm going to pull all these ports to aggregate transformation. Along with that, all these ports, what is that I wanted to do? I wanted to add a port. What is that? Total quantity and total price, right? Total revenue. This is what I wanted, these two fields, right? In target sales. Product name, transaction date, but I wanted to add the aggregated value. So something like total quantity and total price, okay, or total revenue that I encountered. So if you are going to add a port, click on add port. What is that here? It is, I'm just going with the total quantity where I'm going to calculate the aggregated value. Total quantity. And total quantity is a decimal value only. Change it to decimal. Okay, this is total quantity is only output port. So uncheck input port. Similarly, quantity, price are only input ports. You can just uncheck. Okay, total quantity. Okay, this is the expression. Then you are going with. What is that the expression you are going with? Similar to your total salary, we can use expression over here. When you click on, sorry, it is sum of. So you can use these functions also, the functions over here, aggregate functions. Okay, sum of what? Sum of quantity. Total quantity is sum of quantity, right? You can place here sum of quantity expression. Okay, double click on it, just double click on it. Select the functions and then place the cursor over here, double click on it. Okay. Okay. That is sum of quantity. Now validate this expression passes successfully. Okay. Okay. Now the sum of quantity. That is your total quantity. And what is the another port I wanted to add? Total revenue. Total price. Total revenue. Total revenue. Right? Total revenue. That is also a decimal field I want to calculate because all these are all kind of the currency values, right? Then it is something like your decimals only. So 10 digits max, I'm just thinking, or
20, 8, 2. 16 digits, anything you can just think of, and then 2 digits only. Decimal values are 2 digits. Total length would be 14 digits. Okay. Hmm. Uncheck this input port. Now you change the expression over here. What is the expression over here? Total revenue equal to, either you can type or you can select also. I'm just typing it now, or you can select from the aggregate functions also. Okay. I just type and then sum of quantity Quantity into price. price. Where is my star? Into Price. okay. And then validate this. Is parsed successfully? Okay. Okay. Now these are the two output ports that we have created, and quantity and price are only the input ports which are taking the values. Now what next? You have selected, select product name, transaction date, state, comma, total quantity, comma, total revenue from SRC product sale table. Okay. And then what? Whenever you are using aggregate functions, what do we need to do in the select statement? Aggregate. Yeah, Sorry? aggregate functions cannot be selected directly, right? When you are using a sum of, you have Okay. that also. Select sum of, Yeah. suppose if I'm going to give, select sum of quantity 50 from SRC prod sale. What it is going to do? It will throw me an error, right? The sum it gave, sorry, not sum, even average or whatever it is. That's it. Product sale. Okay. What do I need to do? We are using SQL Server also, we have seen. When we are using group by functions and all, sorry, aggregate functions. Yeah. We need to do a group by condition, right? Group. Yeah. Select star from SRC prod cell, this is fine. Select average of quantity or average of price, sum of price, whatever it is you are doing, you need to do a group by. Group by of what? Otherwise, this quantities will come on what actually? Okay. Select product name. Comma, sum of quantity of what? For each product, if I'm saying. Okay. So if I'm going to execute this statement, I'll get an error. Product name, sum of quantity, error command line, column 7, not a single group function, right? So when you are Okay. selecting this one, then I'm going to do with the group by product name. Sum of. Then I will get the sum of the quantities. As I told, pant and shirt only. Okay, I'm not doing any classification further. So we can give another group by, right? You can give another group by, or you can just add the parameter only here. Okay. Yeah. Group by state. Then State. you are selecting over here group by state. Yeah. Comma, sum of quantity. So when I'm adding here, now here 2 to 4 records it became. ఇదే కదా మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసుకున్నాము. Yeah. Okay. With me ending. As per your problem statement, you will have to write. So when you are writing the SQL statement also, you are using the group by. On what ports you are doing the group by? Okay. That one you will have to select over here. Okay. For doing this total quantity and total revenue, you are selecting the group by product name, the first of all, and the secondly, the state, and thirdly, the transaction date also, because the transaction date is similar. We expected that there will not be any change, but you are selecting the transaction date also. You can just select the transaction date. Okay. Okay, transaction date, comma, sum of quantity, which we already mentioned, then transaction date.
That time also, even the transaction displays also, you will get for 4 records only because the transaction date is same. If it is different in transaction date, then you will get one more extra record and along with this 4. Kada? Yeah. Okay. So I'm just going to do a group by on my product name, transaction date and state. Okay. Is this clear on this one, Andy? Okay. Group by product name, transaction date, and state. Okay. Sorry, noise వస్తుందండి. Yeah, Andy. Okay. I got it. Now you could hear me, right? Yeah, I can hear you. Okay. So why am I selecting this group by ports and you are clear, right? Okay. Yeah, Andy. Now this is like, okay. Now, మీ బాబు ఇంకా పడుకోలేదా? లేదండి, నా మీద వచ్చి మీరు పడుకుంటే కానీ పడుకోడా? టఫ్. పడుకుంటే పడుకోండి. Yeah, really tough అండి అప్పుడు. State is also, I'm just trying to map to this. Quantity price, I'm not mapping అండి. Total quantity to total quantity, I'm just mapping. Target table, Okay. total revenue to total revenue, I'm mapping. Okay. Okay. And then సో మీ control S. టార్గెట్ టేబుల్లో ముందే టేబుల్ స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసి పెట్టారు కదా? క్రియేట్ చేసామండి. అందుకే నేను మీకు DDL స్క్రిప్ట్స్, DML స్క్రిప్ట్స్ పంపించాను. యా. ఓకే. ఇంపోర్ట్ చేసుకునే ముందరే అదే కదా మన ప్రీ రిక్విజిట్. స్టార్టింగ్ లోనే మనకి టేబుల్స్ ఉండాలి. సోర్స్ టేబుల్స్ లో డేటా ఉండాలి. టార్గెట్ టేబుల్స్ లో డేటా అవసరం లేదు. టార్గెట్ టేబుల్స్ ఓన్లీ స్ట్రక్చర్ ఉంది. టార్గెట్ టేబుల్స్ స్ట్రక్చర్ ఉంటే చాలు. స్ట్రక్చర్ ఉంటే చాలు. టార్గెట్ టేబుల్స్ ఏమవుతుందంటే మీకు ఈ వర్క్ ఫ్లో ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాక ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ బట్టి మీకు టార్గెట్ టేబుల్స్ లో లోడ్ అవుతుంది. మీకు సపోజ్ అదే టార్గెట్ టేబుల్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ యూజ్ చేయాలంటే నేను ట్రంకేట్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఆల్రెడీ డేటా ఉంటే చూడండి, ఎప్పుడు సోర్స్ టేబుల్ డేటా ట్రంకేట్ చేయలేదు. ఓకే. Now this is your mapping. What do I need to do, Andy? Go to your workflow manager. Meet the story same. Create the session and then associate this mapping to the session. Idi anta meeku maamule. Okay. Create a workflow and only the difference will come how you create the mappings and all. Now let's see. Clear all చేశాను నేను. సెషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో సెషన్ లో ఏముంటుంది? అగ్రిగేట్ సెషన్, అగ్రిగేట్ ఇక్కడ మీరు మళ్ళీ కరెక్ట్ మ్యాపింగ్ అసోసియేట్ చేయండి. వాట్ ఈస్ ద మ్యాపింగ్ నేమ్? మ్యాపింగ్ అగ్రిగేటర్. వర్క్ఫ్లో మేనేజర్ ఎక్కడ ఉంది మీకు? మ్యాప్ ఐసీకే డెవలప్మెంట్ కదా. మ్యాపింగ్ ఫిల్టర్, mapping aggregator 530. This is your mapping name. So ensure that you associate this session to the correct mapping. Done. Double click on it. Go to properties. Properties, we don't change much. Go to mapping. Here you have source, relational reader. Okay. Oracle. Select Oracle. ODBC connections, blah, 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 join and all. Okay. Target. Bulk normal can change, and you have this Oracle connection. Just check it out if it is there or not. That's it. Nothing much we are going to do here. That's it. Okay. Expression and aggregator. Okay. We'll just check whether all these transformations are coming or not. And మనం correct mapping choose చేసామా లేదా. Now click on save. Your session is inserted. Now the next thing is just clear already, not do a delete one. Next thing is go to workflow, tools, workflow designer, workflows, create new workflow. లేకపోతే ఇక్కడైనా మీరు డబుల్ క్లిక్ చేసి రైట్ క్లిక్ చేసి clear all చేయొచ్చు. I don't know why I'm not getting clear all over here.
Anyway, go to workflows, create workflow, WF workflow aggregator. Already exists. 5:30. What is that session you want to? You want to say session aggregator. Mapping. 5:30. Right, go to Mapping. designer. Session aggregator 5:30. Drag and drop into the workspace. Okay. Okay. Now go to task, link task. Just link that and then save. Now your workflow is also inserted and it is a valid one. Now what do I need to do? Just ensure before that you do not have any data. Otherwise you will not get the desired data into the TGT prod cell. TGT prod cell doesn't contain any data. Now I'm going to trigger the workflow. How to trigger that workflow? Workflows, go to workflow, start workflow. Okay. Okay. This is running. We'll see how is it progressing. Okay, succeed. Yeah, it's today it is a bit late for you only. Sorry. I think more than half an hour. Tomorrow we'll see. It should not happen. రేపు మీకు క్లాస్ వీలవుతుందండి రేపు తీసేసుకుందామని అనుకుంటున్నాను. లేదంటే మేము వేరే ప్లాన్ చేసుకుంటాం. Yeah, it got succeeded. I will let you know by tomorrow morning అండి. నాకు అయిపోతే తీసేసుకుందామని, కానీ ఇంకా అవ్వలేదు అనుకోండి. ఏం సత్తలేదు అసలు, నాకు టెన్షన్ ఉంది. ఇంకా ఫస్ట్ వచ్చేసింది. మీరు అంటే వద్దు అంటే నైట్ అండి, పర్లేదు. అంటే మీకు మళ్ళీ లేట్ అవుతుంది, వీకెండ్ పెట్టుకున్నారు కాబట్టి. అదే బట్ మీకు అంటే మీకు కొంచెం ఎర్లీగా ఏమైనా అవుతుందా? 1-2 అలా తీసుకుని రేపు మార్నింగ్ ఏమైనా, రేపు మళ్ళీ ఆఫీస్ ఉందంటారా? ఆఫీస్ ఉంటుందండి రేపు. Now, Yeah. after the workflow is succeeded, the data gets loaded. Similar way that we thought. Now, how do you reconcile the data, Andy? The queries. Source minus target union, target minus source. My source is what? Right? Source is this one only. When you are doing this source minus target union, I'll see. ఇంకొకటి కూడా ఏముంది మనకి, సమ్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ ఇంటూ టోటల్ రెవెన్యూ, సమ్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ ఇంటూ ప్రైస్. క్వాంటిటీ ఇంటూ ప్రైస్. అంటే ఇంకొకటి నేను ఒక జాయినర్ తీసుకుంటే ఇంకొక 2 క్లాసెస్ తర్వాత మీకు లుక్అప్ ఒకటి ఉంటుంది ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇంకొకటి 2 జాయినర్స్ ఉంటాయి మీకు, మాస్టర్ డీటెయిల్ అవుటర్ జాయిన్, మాస్టర్ డీటెయిల్ జాయినర్. 3 టైప్స్ ఆఫ్ జాయిన్స్ కదా మనకి బేసికలీ. ఇన్నర్ జాయిన్, లెఫ్ట్ జాయిన్, నార్మల్ రైట్ జాయిన్. 3 జాయిన్స్. ఫ్రమ్ ఫైల్ చిన్నది చెప్దామండి, ఎక్కువ కనెక్ట్ అయ్యి హాఫ్ అన్ అవర్ ఎక్కువ ఉండదు. ఒక నార్మల్ జాయిన్, ఒక ఇంపోర్ట్ ఫ్రమ్ ఫైల్ తీసుకుందాము. ఇంకొక 2 డిఫరెంట్. ఇప్పుడు కష్టం అండి. ఇప్పుడు వద్దులేండి, రేపు. ఓకే. నో నాట్ మేబీ మండే పెట్టుకుంటే ఇంకా బెటర్ ఏమో. మండే పెడదామంటారా? లేకపోతే మండే అంటే నాకు అవుతుందా అక్కడికి షిఫ్టింగ్, ఇది ఈ ఇంటర్నెట్ అది అన్ని. మండే ఆర్ ట్యూస్డే పర్లేదు. ట్యూస్డే ఆర్ వెన్స్డే అండి. ఐ లెట్ యు నో. వెన్స్డే పెట్టుకుంటే ఇంకొక జూన్ ఫస్ట్ వీక్ దాకా వస్తుంది మనకి ఇంకా. ఓకే అండి, జూన్ ఫస్ట్ వీక్ అయితే అయిపోతుంది మనకి. సో హియర్ ఈస్ యాక్చువల్లీ యువర్ సోర్స్ డేటా అండి. What did I do in your source data? I just did a group by and all. Okay, this is your source data, source query, minus what? మీకు source లో transformation logic incorporate చేశాను. Minus select star బదులు ఏం పెట్టాలి? select prod name, select start from TGT లో TGT prod cell ఏమున్నాయండి?
Select prod name, transaction date, state, same. Select prod name, Yeah. transaction date, state, first state ఇస్తున్నాం. మళ్ళీ కాలమ్ టు కాలమ్ డిఫరెన్స్ ఇస్తే మీకు మళ్ళీ ఇన్కరెక్ట్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి. అదే. సో సెలెక్ట్ అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ కూడా సేమ్ ఉండాలి కదా మనం. ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ కామా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మనం సమ్ అవి ఏం పెట్టట్లేదు ఇక్కడ, డైరెక్ట్ టోటల్ క్వాంటిటీ పెడుతున్నాం. బికాస్ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి మనకి, టోటల్ క్వాంటిటీ అని వచ్చింది. ఇన్ ద టార్గెట్ టేబుల్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు Yeah. ఇన్కార్పొరేట్ ఎనీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లాజిక్. వేర్ డూ యూ నీడ్ టు ఇన్కార్పొరేట్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లాజిక్? ఓన్లీ ఇన్ ద total revenue, only on the source tables. Okay, from EGT underscore prod sale. Okay, no group by nothing I'm using here, and look, you got the zero records difference. Okay, Andy, this is your source minus target query. Similar thing, union or union on target minus source. That should also give the zero records. Then you will say your data is loaded correctly. This is the conclusion of our test basically. Okay, union or union on. ఓకే, మొత్తం జీరో రికార్డ్స్ వచ్చాయండి. క్లియర్ అండి విత్ దిస్ వన్ గ్రూప్ అగ్రిగేటర్? ఓకే, సో ఇందులో ఇంకేం డౌట్స్ లేవు కదా. ఐ విల్ సెండ్ దిస్ టు యూ టుడే, ఈ క్వరీ. బట్ however that query is also there in that what we call in that book. Then see you on Tuesday అండి. We'll see if I get chance. అంటే ఐడియల్లీ సాటర్డే అంతా లేకపోతే సాటర్డే ఖాళీ లేదండి, నేను సండే షిఫ్టింగ్ పెడుతున్నాను. సో సాటర్డే ఏముండదు. సో మేబీ లైక్ యూనో tomorrow Saturday we'll see. ఏమైనా రేపు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్కి అవుతుందేమో చూస్తాను. 3 to 3:30 విల్ కనెక్ట్ అండి. ఫాస్ట్ ఇవాళ కొంచెం లేట్ అయింది, కానీ రేపు మార్నింగ్ 3 to 3:30 or 3 to 4 ఒకసారి కనెక్ట్ అవుదాం అండి. ఓకే, సాటర్డే అండ్ సండే ఐ కెనాట్ టేక్ అండి. మండే ఆల్సో ఐ డౌట్. ట్యూస్డే ఆర్ వెన్స్డే విల్ డెఫినెట్లీ టేక్ అండి. ఓకేనండి, డైరెక్ట్ ఇంకా ట్యూస్డే ఆర్ వెన్స్డే అది కనెక్ట్ అవుదామండి. ఇంకా అంటే మళ్ళీ ఇదంతా మీరు మిస్ అయిపోతారేమో, ఫ్లో పోతుందని నా భయం. అంతకంటే ఏం లేదు, డిస్కంటిన్యూ. ఏం లేదండి, పర్లేదు, ఇట్స్ ఓకే. ఓకే అండి అయితే. అంటే ఇంకా నాకు కూడా కొన్ని పనులు ఉన్నాయి, చాలా నుంచి పెండింగ్ ఉన్నాయి. ఇంకా అవి రేపు సాటర్డే పెట్టుకున్నా నేను. ఓకే అండి, అది నాకు కూడా ఉంది. అసలు ఇంకా ఇవ్వలేదు నేను, ఇంకా ఈ చేంజ్కి అది ఇవ్వలేదు. సో ఇప్పుడు మీకు అగ్రిగేట్ అయిపోయింది కదా, మనకి ఇంకా మిగిలింది ట్యూస్డే ఆర్ వెన్స్డే తీస్తే లుక్అప్ ఒకటి ఉంటుంది. ఫైల్ ఈ 3 ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ 3+1 4 ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఉంటాయండి. అంతే, మనకి 4 అంటే ఈజీ. మీకు జాయినర్ ఒకటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కింద, ఐడియల్లీ 2 ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఉన్నాయి. లుక్అప్ అండ్ దెన్ జాయినర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంతే. ఓకే, అవి ఒక 2 క్లాసెస్ అవుతాయి, ఒక 2 క్లాసెస్ 4 క్లాసెస్ అవుతాయండి మనకి. ఓకే, 2+2 4 క్లాసెస్ ఉంటుంది. ఇంకా మాక్సిమం ఒక్కొక్క రోజు మనకి ఏమైనా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఇంకొకటి అటు ఇటు అయిందంటే 5 క్లాసెస్ వస్తాయి. 4 to 5 మాక్సిమం 4 to 5 లో చూద్దామండి. ఓకే, థర్డ్కి పెట్టానంటే నాకు కూడా ఈ మెయిన్ ఇవే తలనొప్పులండి. ఏసీ ఇన్స్టలేషన్స్, అన్ ఇన్స్టలేషన్స్, గీసర్ వాళ్ళు రావాలి, వీళ్ళది అన్నీ అవుతున్నాయి ఒకటి. ఇప్పుడు మార్నింగ్ ఏమో వీళ్ళు వచ్చారు నాకు, ఈ ప్యూరిఫైర్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డిపెండెంట్ అండి. శుభ్రంగా మా చిన్నప్పుడే ఉండేది కదా, అన్ని కట్టలు కట్టుకునేది, ఫ్యాన్లు ఇట్లు తప్పితే ఇంకే ఉండేది కాదు. ఇప్పుడు అవన్నీ వదిలేసిన ఇవన్నీ తలనొప్పి అయిపోతుంది. ఓకేనండి, అవునండి. అండి అయితే రేపు ఇంకా అవసరం లేదులేండి, మండే వెళ్ళండి. లోపల నేను అవి రిపోర్ట్స్ అప్లోడ్ చేసేస్తాను, మా ట్రైనింగ్స్ రేపు వెళ్ళండి. ఓకే, బై అండి. ఓకే అండి, థ్యాంక్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ. కౌశిక్ మీరు ఫస్ట్ కొంచెం బ్యాలెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేయగలరా అండి?
ఇప్పుడే చేపిస్తున్నాను.